அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் SSR Pharma Media, your trusted source for pharma knowledge. So this is an MCQ series. Today's topic is Salbutamol. இங்கே சால்பியூட்டமாலில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் MCQ நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற அந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த டாபிக் ஆஃப் சிந்தசிஸ், SIR, மெக்கானிசம் அண்ட் கான்ட்ராஇண்டிகேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்க்கலாம் இப்போது. So salbutamol is prepared from, so these are the options are here. So option A, option B, option C, option D. So these are the intermediates and starting material கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் தட் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் அ 4-hydroxy 3-hydroxy methyl benzaldehyde is a right answer. Benzaldehyde is a right answer. ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ சிந்தட்டிக் ரூட்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே சிந்தட்டிக் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4-hydroxy 3-hydroxy methyl benzaldehyde. ஸோ இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அண்ட் சால்பியூட்டமாலில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் குரூப்ஸ் ஆர் ஹியர் அப்படின்னா, சால்பியூட்டமாலில் செகண்டரி ஆல்கஹால், ஸோ செகண்டரி ஆல்கஹால் குரூப், தென் பியூட்டைல் அமினோ குரூப், தென் ஃபீனால் குரூப், இந்த 3 இருக்குது. ஸோ இங்கே சால்பியூட்டமால் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ செகண்டரி ஆல்கஹால், this is butyl amino group, then this is a phenolic OH. So totally called as salbutamol. இப்படி நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது அனதர் ஸ்கீம் ஆஃப் சால்பியூட்டமால். ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி பென்சைல் ஆல்கஹால் எஸ் அ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல். இது இன்னொரு சிந்தட்டிக் ரூட் ஆஃப் சால்பியூட்டமால். ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி மித்தைல் பென்சோயேட், இல்லைன்னு இன்னொரு பேர் வந்து மித்தைல் செல்லுலோட், மித்தைல் சாலிசிலேட், மித்தைல் சாலிசிலேட். ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள், இந்த சிந்தசிஸில் 4-hydroxy 3-hydroxy benzoaldehyde is treated with acetic anhydride and kept with ether solvent, tertiary butyl cyanide and acetic acid for 10 days. Resulting compound is reduced with lithium aluminum hydride in the tetrahydrofuran. The final product is option A, isoprenaline dobutamine, option C, salbutamol, option D, oxyprenaline. So the right answer already we have discussed in the synthetic roots. So salbutamol is the right answer. So see here, you can able to cut off here. So this is 4-hydroxy. Then here also will come 3-hydroxy methyl benzaldehyde. So the question, salbutamol is contraindicated in which of the following condition? Option A, bradycardia, option C, acute renal failure, option C, hyperthyroidism, option D, asthma. So the right answer is hyperthyroidism. The reason is due to increasing the sensitivity of the adrenergic agents. ஸோ அதே கொஸ்டின் வேற ஒரு வகையில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் which of the following is the most appropriate reason why salbutamol should be used with a caution in the patient with hyperthyroidism. ஸோ ஹைப்பர்தைராய்டிசம் இருக்கும்போது எப்படி காஷனோட எடுக்கணும், என்ன ரீசனுக்காக அது பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, இட் சப்ரஸ் தி தைராய்டு ஹார்மோன் சிந்தசிஸ். ஸோ இட் இன்க்ரீசிங் த சென்சிட்டிவிட்டி டு தி இன்சுலின். தென் ஆப்ஷன் சி, it may exacerbate the cardiovascular stimulation. It causes the hypothyroidism. So the answer is C, it may exacerbate the cardiovascular stimulation. So due to the increasing the sensitivity of adrenergic agents. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கான கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம்.
என்ன காரணம் வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ நார்மலாக இன்க்ரீசிங் தி adrenergic stimulation. ஸோ இதனால் கேட்டகாலமைன்ஸ் லைக் அட்ரினலின் இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சால்பியூட்டமால் பீட்டா 2 adrenergic agonist. ஸோ திஸ் ஆல்சோ மிமிக்ஸ் லைக் கேட்டகாலமைன்ஸ். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும், இட்ஸ் லீட்ஸ் டு எக்ஸசிவ் ஸ்டிமுலேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸசிவ் ஸ்டிமுலேஷனால் டாக்கிகார்டியா, ஹார்ட் ரேட் அதிகமாகும், பால்பிட்டேஷன்ஸ், இன்க்ரீஸிங் த பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ இதனால தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த very important note point. So the option C, it may exacerbate the cardiovascular stimulation. Another question, in salbutamol, which of the following structural feature is essential for beta 2 selectivity? Option A, catechol ring. Option B, hydroxy methyl group at the para position. Option C, tertiary butyl group of amino nitrogen. Option D, ethanolamine side chain. So here that is a very important. The selectivity is depends upon the tertiary butyl group on the amino nitrogen, because option C is right answer. Answer is because the bulky N substitution like tertiary butyl or isopropyl enhance the beta 2 selectivity over than beta 1. So the bulky N substitutions are important for the selectivity of beta 2. ஸோ அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்ஐஆர் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு, replacement of hydroxyl group in the catechol ring salbutamol with other groups leads to. So option A, increase the potency. Option B, loss of beta 2 selectivity. Option C, increased metabolic stability. Option D, decrease the water solubility. So generally what is catechol அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ பென்சீன் போட்டு அதில் 1,2 டயட்ராக்சி பென்சீன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கேட்டகால். அதே மாதிரி பென்சீன் போட்டு தட் இஸ் 1,3 தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசார்சினால். அந்த மாதிரி ரெசார்சினால். ஸோ இந்த கேட்டகாலில் பார்த்தா, ஸோ தீஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ராக்சில் குரூப் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட். ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த கேட்டகால் நியூக்ளியஸ் வில் பி தேர், 2 enzymes are there, that is called as catechol ortho methyl transferase and monoamino oxidase enzyme. So these 2 enzymes are going to be degrade the catecholamines. So replacement of these one of the hydroxyl group, so it's increase the metabolic stability. So here that right answer is increase the metabolic stability, because catechol methyl transferase rapidly degrades the catechol. Replacing the hydroxyl group prevents this. அடுத்ததான், salbutamol is not extensively metabolized by A, monoamino oxidase, catechol orthomethyl transferase, B, C, sulfotransferase, D, UDP glucuronide transferase. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின்லேயே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 2 மேஜர் என்சைம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது, தட் இஸ் மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ்க்கு இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து சால்பியூட்டமாலில் கேட்டகால் ரிங் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட். ஸோ அதனால் கேட்டகால் ஆர்த்தோமெத்தில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் வந்து மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஸோ கேட்டகால் orthomethyl transferase is the right answer. Salbutamol is not a catechol, so it is a resist to catechol ornithine metabolism, unlike isoprenaline. Another question, primary route of metabolism for salbutamol in the liver is. So this also depends upon the nature of chemistry will play a role here. So option A, glucuronidation. Option B, hydroxylation. Option C, sulfation. Option D, N-alkylation. So due to the presence of phenolic OH.
that is a phenolic OH group, phenol group. So it will be undergo the sulfation. The right answer is sulfation. So sulfation of phenolic OH group is main metabolic pathway of salbutamol. So next question. One of the following is beta 2 stimulant. So A caffeine, B salbutamol, C propranolol, D beta histidine. So இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிற டாபிக் salbutamol, that is a beta 2 agonist. So the answer is beta 2 selective agonist is salbutamol. Then propranolol is beta blocker. Then beta histidine is a H1 receptor agonist. Then caffeine is phosphodiesterase inhibitor and increase the cyclic AMP. So அடுத்த question, what is the primary intracellular mechanism by which salbutamol induces the relaxation of airway smooth muscles? Option A, the inhibition of beta 2 adrenergic receptor and calcium influx. Option B, activation of muscarinic receptor and cyclic AMP protection. Option C, activation of adenylyl cyclase, increasing the CAMP and activating the protein kinase. Option D, direct binding to the calcium channel, reducing the calcium entry. So here the deepmost mechanism we are going to see. So the option C is the right answer. Activation of adenylyl cyclase, increasing the CAMP and activating the protein kinase. இது கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில். ஸோ ஜென்ரலாக சால்பியூட்டமால் ஃபஸ்ட்டு activation of beta 2 adrenergic receptor. So due to this, it leads to activation of CAMP. First activation of CAMP. So associated with the activation of protein kinase. அதுக்கப்புறம் inhibits the phosphorylation of myosin and lowers the calcium ion concentration, resulting muscle relaxation. So this is a main mechanism of salbutamol. சிம்பிளாக நம்ம பீட்டா 2 அட்ரெனர்ஜிக் ரெசெப்டார் அகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு நிறையா கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் கொஸ்டின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் why use of racemic salbutamol may reduce its overall therapeutic effectiveness? So option A. So general racemic mixture R and S form இருக்கு. Salbutamol. Option A. The R enantiomer has no pharmacological activity. Option B. Yes, enantiomer has enhanced the metabolism of the R enantiomer. Option C, yes, enantiomer blocks the metabolic pathway, reducing the elimination of both enantiomers. Option C, both enantiomers are equally contribute to the bronchodilator effect. Here the right answer is C. So we'll see the explanation in the next slide. Salbutamol is always sold as a racemic mixture because of R form is responsible for the pharmacological activity. So S enantiomer block the metabolic activity. S enantiomer will block the metabolic activity pathway associated with elimination of itself and of pharmacological active enantiomer of R. So இந்த பாயிண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் எஸ் enantiomer என்ன பண்ணும், ஆர் enantiomer என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா லீவோ சால்பியூட்டமால், தட் இஸ் அ பியூர் ஆர் enantiomer, அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி, சிந்தசிஸ் அண்ட் மெக்கானிசம் இது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி ஓரியன்டாக பார்த்தாச்சு. இப்போது அது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுற மெத்தடு. சால்பியூட்டமால் சல்ஃபேட் ஐபிஎஸ் அசேட் பை டைரக்ட் டைட்ரேஷன். ஆப்ஷன் ஏ.
direct titration with standard sodium hydroxide solution. Option B, direct titration with standard solution of hydrochloric acid. Option C is a known amount of standard acid is added, excess titrated with standard alkali. Option C, dissolved in glacial acetic acid, titrated with standard perchloric acid using acid blue. So here the right answer is D, because since it is the salbutamol is a weak base, so it is mainly used for the non-aqueous titration. Non-aqueous titration. Non-aqueous titration method is mainly used. So option D is the right answer. Dissolved in glacial acetic acid and titrated with standard phosphoric acid using acid blue, and the main titration method is non-aqueous titration method. Start the question. Salbutamol IP is assayed by option A, non-aqueous titration, B, acid-base titration, C, diacetation, D, complexometry. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட ஆன்சரை போடுங்க. ஸோ உங்களோட நாலேஜை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ அவர் வாட்ஸ்அப் சேனலில் கம்யூனிட்டி குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதனால் என்ன அப்படின்னா 2 பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு செஷன் முடிஞ்சோன்னே ஒரு மினி ஹேண்ட் அவுட்ஸ். ஸோ தீஸ் மினி ஹேண்ட் அவுட்ஸ் ஐடியல் ஃபார் த ஃபார்மா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாமே பாயிண்ட் வைஸில் அதில் இருக்கும். ஸோ அது ஃப்ரீயாக வந்து எடுத்து அதை படித்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எப்படின்னா செக் யுவர் நாலேஜ், நிறைய டெஸ்ட் சீரிஸ் அதில் போடுவோம். ஸோ அத்தன்டிகேட்டடாக நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த 2மே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் அதை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீச் ஆகும். ஸோ தேங்க்யூ, நன்றி. ஸோ இது உங்கள் எஸ்எஸ்ஆர் ஃபார்மா மீடியா, யுவர் ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ் ஃபார் ஃபார்மா நாலேஜ். ப்ரிப்பேர், ப்ராக்டிஸ் அண்ட் சக்சீட். ஸோ இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, தென் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.